Previous discussion about the enzymes. Enzymes normally catalyze biochemical reactions. Hence, enzymes are called as organic catalysts. But if we compare these biochemical reactions with chemical or physical reactions, any reaction will have a rate. ఏ రియాక్షన్ అయినా అది ఫిజికల్ అవనాయండి, కెమికల్ అవనాయండి, బయోకెమికల్ అవనాయండి, దానికి ఒక రేట్ ఉంటుంది అనమాట. రేట్, ఆ రేట్ ఏంటి? The rate of a physical or a chemical reaction refers to the amount of product that is formed per unit area. ఒక ప్రమాణ వైశాల్యం గల ప్రదేశంలో ఏర్పడేటువంటి ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో రియాక్షన్ తర్వాత, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇట్స్ రేట్. And this formula or rate can be calculated by P by T. P by T. P is the product. P is the product. P is the product formed, and T is the time. Per unit time, sir. Per unit time. So, ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కాలంలో, ప్రదేశం కాదు, నిర్దిష్టమైన కాలంలో ఒక సెకండ్, లేకపోతే ఒక మినిట్, ఒక నిమిషము, లేకపోతే ఒక గంటకి ఎంత ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్ అయింది, దట్ ఈస్ పి. టైం ఈస్ టీ. దాన్ని రేట్ అంటారు. అండ్ ది రేట్స్ ఆర్ నార్మలీ, ఏదైనా ఎక్కువగా మన ప్రోడక్ట్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? we increase the temperature. So the rates of reactions are influenced by temperature. If you go on increasing the temperature, suppose if you start a reaction at 0 degrees centigrade, the rate of reaction is nil. Rate of reaction is nil at 0 degrees centigrade. And if you increase the temperature for about 10 degrees centigrade, the rate of reaction doubles. ఒక్కసారి ఆ చర్య రెట్టింపు అవుతుంది. ఎప్పుడు? when we increase the temperature by about 10 degrees centigrade. అలాగే 20 degrees centigrade, 4 times అలా. సో డబుల్, ఇక్కడ డబుల్స్, తర్వాత ట్రిపుల్, అలాగా క్వార్టరబుల్, అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దేర్ ఈజ్ ఎ రూల్, థంబ్ ఆఫ్ రూల్ అని అంటారు. దట్ రూల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ Q10 or a temperature quotient. This Q10 is called as temperature quotient. Law of temperature quotient, Q10. This law of temperature, it is a physical rule. ఆ రూల్ ఏంటి చెప్తుంది? the rate of reaction doubles or decreases by half for every 10 degrees centigrade. ప్రతి 10 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెంచుతూ ఉంటే ఆ రియాక్షన్ ఏమో డబల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే 10 degrees centigrade తక్కువగా చేసామనుకోండి, if the temperature is decreased by about 10 degrees, the rate of reaction will become half. So the rate can be doubled or decreases by half. Suppose 20 degrees మళ్ళీ 10 degrees చేసామనుకోండి, 10 degrees, the rate of reaction will be half. అంటే the Q10 or the temperature quotient explains or it describes that the rate will be doubled or it will be decreased by half. సగానికి తగ్గిపోవచ్చు, లేకపోతే రెట్టింపు అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు for every 10 degrees centigrade temperature. That is the rule. That rule is known as Q10 rule or temperature quotient rule. That rule can also apply to our enzymes. Enzymes కి ఆ రూల్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎంజైమ్స్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము? ఆల్ ఎంజైమ్స్ యాక్ట్ యాజ్ క్యాటలిస్ట్స్. ఈ క్యాటలిస్ట్స్ ఎక్కడ పనిచేస్తాయి? దీస్ క్యాటలిస్ట్స్ యాక్ట్ ఆన్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్. సో సచ్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ catalytic reaction. If a reaction is
influenced by the presence of a catalyst, that reaction is known as catalytic reaction. Suppose if a reaction goes without the presence of a catalyst, that reaction is known as non-catalytic reaction. And we can appreciate the difference between a catalytic reaction and a non-catalytic reaction. For example, if you take carbon dioxide, when it combines with H2O, we will get a compound called H2CO3. We call it as carbonic acid. If we perform this reaction, అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ తీసుకొని దానికి ఏమో వాటర్తో మిక్స్ చేస్తే we will get a compound known as carbonic acid. Here there is no any catalyst, so it is a non-catalytic reaction. So this reaction is non-catalytic. Eight formally carbonic acid is formed. So if the reaction proceeds without the presence of any catalyst, the rate of reaction on this we will get 200 carbonic acid molecules per every hour. ఒక గంటకి 200 కార్బోనిక్ యాసిడ్ అణువులు ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు క్యాటలిస్ట్ లేకుండా. If the same reaction is conducted, if it occurs inside the living body in presence of a catalyst ఏంటి అక్కడ ఎంజైమ్, so the result will be somewhat different. Suppose this is non-catalytic. Suppose the same reaction is conducted, carbon dioxide H2O, the same reaction is conducted in the presence of an enzyme called carbonic anhydrase. We will also get the same product, that is carbonic acid, but the quantity of this carbonic acid will be, we will get 6 lakh moles of carbonic acid per second. So this reaction is catalytic reaction. Now you can appreciate the range of the catalytic reaction. So say reaction is same. Carbon dioxide combines with water and it will give rise to carbonic acid. That is the reaction. If the reaction is performed without the presence of any catalyst లేకుండా జరిపాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి 200 కార్బోనిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఒక గంటకి 200 మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడతాయి. అదే రియాక్షన్, సేమ్ రియాక్షన్, if it occurs in presence of an enzyme called carbonic anhydrase, అది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటుంది ఆ ఎంజైమ్ సమక్షంలో జరిగితే we will get the same product, ఏంటా ప్రోడక్ట్, కార్బోనిక్ యాసిడ్ H2CO3, బట్ రేంజ్ చూడండి, 6 లక్షల కార్బోనిక్ యాసిడ్ అణువులు ఒక సెకండ్కి ఏర్పడతాయి. చూడండి ఇక్కడైతే ఒక గంటకి 200 మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి నాన్ కెటాలిటిక్ అయితే, అదే రియాక్షన్ క్యాటలిక్ సమక్షంలో జరిగితే ఒక సెకండ్కి 6 లక్షల కార్బోనిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటే యు జస్ట్ ఇమాజిన్ ది రేంజ్ ఆర్ the speed of the reaction in presence of catalyst. So catalysts perform the reactions at a high speed, whereas without the catalyst the reaction will be slowగా జరుగుతుంది అన్నమాట catalyst లేకుండా. అదే రియాక్షన్ catalyst తో జరిపిస్తే the reaction will be the product will be more. So the range is 10 million, the rate of reaction will be increased up to 10 millions in presence of a catalyst. So by this you can appreciate how these enzymes are useful in performing
the biochemical reactions inside the living organisms. And here we can also we can also appreciate 10 million times increase. So in presence of a catalyst, there will be an increase up to 10 million times when compared with the reaction without catalyst. And each enzyme, another important point is, each enzyme shows specificity. Enzymes are specific. Enzymes are specific in their action. For example, if the product is a lipid, the enzyme, by the presence of enzyme lipase, this lipid is converted to fatty acids. So lipase is specific for lipids. It acts only upon lipids. The substance on which an enzyme acts is called as substrate. So lipid is called as substrate. The fatty acid is the product. This is the product. Suppose if it is a maltose, the enzyme is called maltase. If it is cellulose, the enzyme is called as cellulase. So that is the specificity. ప్రతి ఎంజైము ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక పదార్థం మీదే పనిచేస్తుంది. దాన్ని స్పెసిఫిసిటీ, నిర్దేశికత అని అంటారు. Sometimes enzyme complexes are individual enzymes. These are called individual enzymes. Sometimes enzymes also exist in the form of enzyme complex. If it is a single enzyme, we call it as an enzyme. If the reaction is performed by more than one enzyme, and we call that enzyme which is responsible for that reaction is called as enzyme complex. And this enzyme complex, it contains enzymes E1, E2, E3, E4, like that. These single enzymes. These are specifically not single enzymes. Single enzymes. Enzyme is normally termed by the symbol E. Product is termed by P. Substrate is termed by S. ప్రతి ఎంజైమ్కి ఈ 3 terms మీరు ఎంజైమ్ యాక్షన్, when we are going to discuss about the enzyme action, you should bear in mind these 3 letters. Enzyme E, substrate S, product P. E, S, P. These 3 letters are to be mentioned when we are discussing about the enzyme action. So it is a three-dimensional functioning అని అంటారు దీన్ని. ఎంజైమ్ ఇప్పుడు కూడా ఇలా ఈ 3 రకాలైనటువంటి డైమెన్షన్లో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎంజైమ్, క్యాటలిస్ట్, సబ్స్ట్రేట్. ఎంజైమ్ ఏ పదార్థం మీద అయితే పనిచేస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్స్ట్రేట్. లాస్ట్కి ఏ పదార్థం అయితే ఏర్పడుతుందో అంచు పదార్థం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్. ESP. So enzymes, they may occur as single units, or sometimes enzymes may occur as enzyme complexes. When it is a reaction, when a reaction is catalyzed by an enzyme complex, that reaction is known as metabolic pathway or metabolic chain reaction. Say for example, if we start with the substrate A, it first gives rise to B, later on it gives rise to C, and later on it gives rise to D, and later on it gives rise to E. So this is known as metabolic pathway.
metabolic pathway. It is single reactions. This is metabolic pathway. And this entire metabolic pathway, this is the product, last product. And this is the starting substrate. These are intermediary substances. Here these are the enzymes E1, E2, E3, E4, like that. A single enzyme complex, it performs all these reactions. An enzyme complex, it may contain more than one enzyme. Those are given the numbers as E1, E2, E3, E4, like that. Up to the formation of the product, we can trace out the metabolic pathway, that is known as the metabolic pathway. And this metabolic pathway, always it will be in the form of a chain. Such reactions are more common in living organisms. And most of the living organisms perform a process called respiration, you know. Prati jeevi శ్వాసక్రియ జరుపుకుంటుంది. In the respiration, there is a process called glycolysis. Glycolysis. There is a process called glycolysis. During this glycolysis, one molecule of glucose finally gives rise to two molecules of pyruvic acid. ఒక గ్లూకోజ్ అణువు నుంచి రెండు అణువుల పైరువిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. రెస్పిరేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లైకోలిసిస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెటబాలిక్ పాత్వే. 10 reactions, 10 enzymes are required, and 10 reactions. 10 enzymes, 10 reactions అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నమాట. And final product ఏంటి? 2 molecules of pyruvic acids are formed. It is a metabolic pathway which is common in almost all the living organisms. In this process, one molecule of glucose gives rise to 2 molecules of pyruvic acid. And later on, that pyruvic acid gives rise to ఈ pyruvic acid నుంచి తర్వాత యాంటీ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. యాంటీ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి ఈ pyruvic acid నుంచి by 1 or 2 reactions, some anti products are produced, and those anti products are utilized or they are required for the by the living organisms. So it is a multiple enzyme controlled process. Glycolysis లో 10 reactions జరుగుతాయి. గ్లూకోజ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 10th రియాక్షన్ కి వచ్చేసరికి ఏంటి ఫార్మ్ అవుతుంది? రెండు అణువుల పైరువిక్ యాసిడ్స్ ఏర్పడతాయి. So all this process, 10 reactions ఇక్కడ నేను వేయలేదు, but it is a 10 reaction process or a 10 step process. Then after it is called as a multiple metabolic pathway, and each and every reaction is catalyzed by a particular enzyme. So it is a 10 step reaction, and it requires 10 reactions, and it requires 10 enzymes, and finally we will get from one molecule of glucose 2 molecules of pyruvic acids are formed. And these pyruvic acid molecules later on, depending upon the conditions that are available, depending upon the environmental conditions, these pyruvic acid molecules later on they are converted to different end products. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంజైమ్స్ ఒక్కొక్క ఎంజైమ్ పనిచేయొచ్చు, లేకపోతే ఒక ఎంజైమ్ సంక్లిష్టంగా పనిచేయొచ్చు, లేకపోతే మోర్ దాన్ 1 or 2 ఎంజైమ్స్ కూడా రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ మనకి అక్కడ ఏంటి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ స్టేబుల్. ఇప్పుడు మధ్యలో చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఏర్పడతాయి. దోస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్మీడియరీ ప్రోడక్ట్స్, అండ్ దోస్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. అవి స్థిరంగా ఉండవు. ఫైనల్గా ఆ పైరువిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది, దట్ ఈస్ స్టేబుల్. ఆ పైరువిక్ యాసిడ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు సమ్ అదర్ కాంపౌండ్స్. In different conditions, different products are formed. So the first start is
Start this second. Glucose is converted to pyruvic acid. This step is known as glycolysis. Glycolysis. It is a 10-step reaction. The 10 enzymes are required here. The end product is pyruvic acid. In different conditions, different products are formed from this pyruvic acid. One, in our skeletal muscles, మన శరీరంలో ఉండే స్కెలిటల్ మజిల్స్ లో అస్థిపంజరానికి సంబంధించిన మజిల్స్ లో pyruvic acid is converted to lactic acid. So end product margin. This is the primary product formed as a result of this metabolic pathway, that is the pyruvic acid. This pyruvic acid in our skeletal muscles, when we are doing exercises, this pyruvic acid is converted to lactic acid, and this lactic acid will give energy during that time. Same pyruvic acid, and this will occur in anaerobic conditions. In anaerobic conditions. And when there is no oxygen is available, that pyruvic acid is converted to lactic acid. And same pyruvic acid in aerobic conditions it is converted to ethyl alcohol or ethanol. The pyruvic acid will be retained there, and it enters into Krebs cycle, and with the release of energy in aerobic conditions. And in yeast, during alcoholic fermentation, it is converted to ethanol or ethyl alcohol. So you can appreciate the end product that is formed pyruvic acid under different environmental conditions. This pyruvic acid, it can be converted to different products. Suppose in anaerobic conditions, without the presence of oxygen in our skeletal muscles, this pyruvic acid is converted to lactic acid. Suppose if it is aerobic conditions, in presence of oxygen, pyruvic acid enters into Krebs cycle, and that as a result of the Krebs cycle, energy is released during the respiration. In an organism called yeast, a process called alcoholic fermentation is carried on. As a result of this process, ethyl alcohol is produced. So by this, we can conclude that under different conditions, different products are produced by the catalytic activity of the different enzymes. So that is the ending of the lesson part 2.